Job explores exceptions. Both belong in scripture. One of Eliphaz's most memorable observations appears here. Man is born unto trouble. As the sparks fly upward. What a vivid picture. Trouble is not unusual. Trouble is not rare. Trouble is woven into life. In a fallen world, Every generation discovers this truth. the wealthy discover it. The poor discover it. The young discover it. The old discover it. No one escapes entirely. The sparks rise upward. The troubles arise. No earthly path remains completely free of pain. Yet even in affliction, people continue searching for meaning and hope. I would seek unto God. Then Eliphaz offers his advice. If I were you, I would seek God. ironically, This may be the strongest part of the speech. because regardless of the cause of suffering, Seeking God remains wise. Job will eventually do exactly that. The difference is that Job seeks God, Not because he knows he is guilty, but because he longs to understand. great things and unsearchable. Eliphaz begins describing God, and his description is beautiful. God sends rain, God lifts the humble, God frustrates the plans of the crafty, God helps the poor, God performs wonders beyond counting. All of this is true. In fact, one of the fascinating features of Job is that the friends often say, Okay, so I think I'm going through my song list here. I'm all the way in Job now. I've adjusted my approach to I don't know. I try to get it like more detailed. But I don't know. It's pretty good. Now it started that some songs come out where the thing is just basically talking over 3 chords, but which I was like, they're kind of cheating that way. I guess it's kind of reasonable since I'm telling it to do a whole like text on it, but I still feel like it sometimes comes out with great stuff. It's like it still comes out pretty it comes up with like a good song out of just like basically text. It's pretty I'm impressed by it. So I think I'm gonna mull over the project again, because I mapped out last morning. I mapped out the what did I map out? I mapped out the distance on a side by side, and so now I'm gonna map out. So now I'll just brainstorm that with the chat bots, Chachita and Ara, and then I'll see what the next bit is. I didn't get too far last morning, but I got a little bit. So then I'll just kind of mull that over, try to get warmed up here. On the warm up, I feel like I should be working down here on the bottom of the strings, maybe up in this section. I don't know that section as well at 4 o'clock in this collection of notes. So like down here, maybe I could pivot around the Lydian maybe as the tonic possibly, or yeah, the Phrygian talvez, and go into here, and then I can end off. I have another Phrygian up there, so I don't know. I'll just try to noodle around, just get to familiar with that location. And so let's see if I could check the tuning. All right.
style being. So I'm looking back here. I kind of want to think, I'm thinking more, I know that place a little bit. Maybe up here would be around the Mixolydian. So I've got this open, so if I hammer on to this node here, and then I let go, I have this open Mixolydian G back here, which is kind of interesting. So if I just hang out in that position, I have kind of a lot of options to do something. I don't know. And my other glasses. So not my plain glasses. All right.
this is sloppy, but I don't messed it. I'm not gonna explain myself. I'm gonna just play.
So my back hurts a little bit. All right, let's see. So I'll get the coffee flowing. I'm gonna try to let's turn on Chachita and Ara, and I'm gonna try to go into then this idea. Let me just see what I did last time. So I'm still putting together my course. I'm not sure I'll make any money on it. I'm trying to, if I just keep on cranking out content, something has to make money at some point, you know, so I feel like it's got potential. I think Skillshare banned all accounting courses again, which is interesting. I feel like I can't freaking believe they do that, but I don't know. I don't get it, but whatever. Udemy's merging with Course, got bought out by Course something, and you know you got all these weird. Everything's going AI, man. I don't know what's gonna happen, but everything's going AI, and yet nobody likes when you do something with AI at the same time. It's like you're using AI. You made an artificial course. It's not an artificial course. It just has AI like images in it. Okay, I mean. It's not. I don't see how that's a problem. Okay, anyway. So what I was going to do is I was going to map out like distance this way and then try to map out this distance onto piece, because now you could see it as a staircase. And that'll give you a height dimension. So the idea being that if you've got so I was thinking, like, if I had this in like a grid format, and then I throw down a guitar on top of it, and then I like move this guy to the right, then it will zoom out into a staircase format so that we see the z-axis. So then we see the z-axis, which is what's happening here, because now, if you were on that, like that Dorian, that would be a D. So then I have the actual mapping. I have to figure out how to map it exactly over here, but that would be like 62. And then I want to be able to change this section that will change all of the filled areas to the various different nodal point and so on, note point distance, that will then color code it and somehow map out the actual place that I'm at, which will not only be the D, but it'll have to map out from the fretboard the fact that on which D it is, and then I can see from there, you know, the distance from a vertical standpoint of going to the left or to the right. And then I can do another one of these, which are based on circle of force and fits. So I don't know if that's at all useful. I think it's interesting visually, but I'm not sure exactly what to do with that. But I feel like there's something. It's a good Excel exercise. So from that standpoint, but no one will take my course if it's not dealing with, I don't know, random numbers. It has to be random numbers, or else they won't take it. But I don't know. I don't feel like that doesn't seem right. But whatever. I will do it anyways. And then so let's turn on, and so I'll just brainstorm from there again. I'll just brainstorm, I think, for a little while at least. And so I'll have them speak Spanish so I can practice Spanish while I brainstorm. Ahora quiero practicar español en el forma de México, que con los slang en la idioma por yo que puedo. Oh, wait a sec. I have the wrong thing on.
Ahora quiero practicar español en el forma de México con el slang en algo así porque quiero entender un poco más que oír esta forma de hablar. Pero yo hablo en inglés y también hablamos de músico. Bueno, vamos a practicar mexicano con slang bien natural. ¿Qué onda, güey? ¿Qué música estás escuchando últimamente? Cuéntame, para que te tire unos modismos mientras platicamos del tema. ¿Quieres que te explique con frases típicas de la Ciudad de México o de otro lado? Chachita, quiero practicar mi español en el forma de México porque quiero entender o entrenar mi oír en esta forma de idioma y usen slang y algo así cuando estás hablando. Pero yo hablo en inglés, tú habla en español y no translation. Don't do a translation. I'm going to speak in English. You speak in Spanish. Don't do a translation. Just go straight to the Spanish and use less like formula boxes so that you can read everything without having to say see code or whatever. All right, see if it understands that Spanglish. All right. Órale, Robert. Me late. A partir de Me ahora, late. tú hablas en inglés y yo te Órale. contesto en español mexicano natural. Okay. Voy a usar expresiones que sí escucharías en México, pero sin exagerar para que se entienda bien. También voy a evitar las cajitas, tablas y formatos raros. Pura conversación normal. Si dices algo en inglés, no lo voy a traducir. Simplemente voy a responder a la idea de lo que dijiste en español. Y si usas una palabra o frase que suena rara en español, a veces te puedo contestar de forma natural, usando como lo diría un mexicano, para que vayas absorbiendo el idioma sin que se convierta en una clase de gramática. Entonces, ¿qué onda? ¿De qué quieres platicar hoy? ¿Música, Excel, tu sistema de teoría musical, la Biblia, YouTube o cualquier otra cosa? Okay. So I'll recap what I've done just to get it in my mind, and then I'll brainstorm from here. Okay, just to get you up to speed, the project is that we are thinking about like a DAW system that has the x-axis is a timestamp, the y-axis is basically MIDI notes that you could build on top of, but I'm adding a dimension to it because I think that we should be doing the data input whether at this point or any other point from the perspective of a relative collection of notes that I think we should name with a clock format, meaning 4 o'clock is the collection of notes around the key of C, 3 o'clock collection of notes around B, 2 o'clock collection of notes at A sharp, and 1 o'clock collection of notes at A, as well as name a modal center point like the Ionian or Dorian and so on, allowing us to do the data input from a fixed numbering system, 5 numbers in the system, 7 numbers in the system, 5 numbers outside the system, and the relative positions all being the same, allowing us also to assign a fixed color scheme to the nodal points, no matter which of the 12 collections of 7 notes we're looking at from the perspective of. And we should be able to drill down on each timestamp so that we see an x-axis of 12 units, which can be mapped out in point format or in distance format, point format being notes, or modal point, distance format being in scale degrees, for example, having different color systems based on those, and then being able to map out a grid which has an x-axis of half steps, y-axis in circle of fourths and fifths as a master grid, which we can also map the information onto, even though it's a little bit more complex, but because we have multiple points and we don't have octaves mapped on yet. But if we then map on an instrument, a musical instrument like a guitar or a piano, then that
lays down the landscape of the z-axis for the octaves, allowing us once again to come up with basically simple rules to map out any timestamp in the perspective of this grid that can be manipulated to accommodate an instrument, which then can be further manipulated to the shape of the instrument more formally. And so that's the general thing. What do you think thus far? Aura crashed. Aura crashed already. Aura has an error. That was too much. It's too much. Aura's like, dude, I had a rough night last night. And you just went crazy with too much information. All right, Aura might not be able to join us today. Let's see what Chachita has to say. Sí, sí te sigo. Y la verdad es que lo que estás describiendo no me suena tanto a un DAW tradicional, sino a una capa conceptual que estaría encima del DAW. Lo que veo es que tienes varios niveles de representación al mismo tiempo. Primero, el nivel temporal. Eje X igual a tiempo. Ahí no hay mucha controversia. Casi todos los DAWs hacen eso. Luego tienes el nivel armónico modal. Las 12 colecciones alrededor del reloj. Un centro modal seleccionado, Ionian, Dorian, Frigio, etc. Los 7 nodos internos siempre conservan la misma identidad visual. Los 5 nodos externos también conservan su identidad. Eso significa que un acorde o una melodía no se guarda como C, E, G, sino como algo más parecido a colección igual 4 en punto, centro o armónico, nodos igual 1, 3, 5 o algo por el estilo. Entonces la información musical existe primero en forma relativa y después se traduce a MIDI. Eso me parece una diferencia importante, porque MIDI normalmente guarda resultados absolutos. Tú quieres guardar relaciones. Luego veo otro nivel, la cuadrícula maestra. X igual a semitonos, Y igual círculo de cuartas quintas. Eso me parece interesante porque convierte la armonía en una especie de mapa geográfico. En lugar de pensar, estoy tocando un Fa sharp, piensas, estoy en esta coordenada del terreno. Eso encaja bastante con la idea de continentes, océanos y nodos que has venido desarrollando. Ahora, donde yo creo que está la parte más importante del proyecto, es que todavía no estás definiendo solamente una visualización. Estás definiendo una base de datos musical. Porque la pregunta es, ¿qué se guarda realmente? ¿Se guarda el MIDI? ¿Se guardan las coordenadas? ¿O se guardan ambas cosas? Yo sospecho que lo más potente sería guardar primero las coordenadas, después generar MIDI. Porque entonces podrías cambiar la colección, el modo, la tonalidad, el instrumento sin destruir la estructura interna. What's Sería on algo your parecido a mind? cómo un programa CAD guarda un objeto geométrico y después lo renderiza desde distintos ángulos. La geometría es la realidad. La imagen es solo una vista. Aquí las coordenadas relativas serían la realidad. El MIDI sería solo una vista. Y ahí es donde empiezo a ver algo que me llama mucho la atención. Porque normalmente cuando alguien transpone una canción, está moviendo notas. Pero en tu sistema podrías mover el planeta completo. La melodía ni siquiera tendría que cambiar. Simplemente cambia la colección observada. Eso es una operación mucho más fundamental. La pregunta que yo me haría ahorita es, ¿cuál es la unidad mínima de información? O sea, cuando haces clic en un punto específico del tiempo, ¿qué contiene exactamente ese punto? Contiene reloj, 1 y 12, centro modal 7, nodo, octava, duración. Porque si puedes definir la celda atómica del sistema, ya casi tienes definida la estructura de la base de datos completa. Y sinceramente, me parece que ese es el siguiente paso lógico. Dejar de pensar en las pantallas por un momento y definir exactamente qué datos viven dentro de un solo evento musical. Ahí es donde muchas veces un proyecto pasa de ser una idea interesante a una arquitectura que realmente se puede construir. Okay. So let's see. Aura is back online. Let's see.
Ahora quiero practicar español en la forma de México con slang y algo así porque quiero oír y practicar oír esta forma de hablar. Y están hablando de músico. I'm going to speak in English and you speak in Spanish. Do you understand? Oh, crap. I messed up. I keep on turning the thing on and off. That's what the problem is. Maybe it's my fault. All right. I'm just going to cut out Aura at this point. I can't do two things at once right now. Okay. So now I'm thinking, okay, so what's the next thing to do? Okay. Okay, so now that I have this set up, I've got the layout basically set up, and now I'm imagining that we applied the Z-axis, trying to gamify this thing a bit, or to some degree, although I kind of want to do it in Excel. So I'm kind of thinking of how to practically put something in Excel that can at least demonstrate the idea or possibly be useful from a practical standpoint as we're visualizing within Excel. So if I have, for example, the whole thing mapped out by fretboard and I can change the collection of notes, then I can move along the collection of notes within any section. And I'm imagining that I can like jump over, if it was a video game play, to the side view so that the octave Z axis would then be, you're looking at it, so that would give you the height as though you're running to the side like a Super Mario Brothers running sideways. And so what I've done is I've mapped out then one long grid that could account for any string or any place on any instrument as like the starting point. And then and I've mapped it out. I've decided to map it out like MIDI note 60, which is the middle C. I kind of rather wish it would be on A, but I kind of went with the standard of middle C. And then I mapped it out height-wise, so that middle C is represented like at just one cell. And then when I go to the right, I have 2 cells going upwards. And then when I go to the right, I have 3 cells going upwards, and so on. So it has this symmetrical pattern, which I think kind of visualizes like Super Mario would be climbing up the mountain. And then when it goes to the left, it's going down. So he'd be going down the mountain. So I think that gives us kind of a visual of it. So what do you think about that? I'll try to give it an image of what I'm doing too. See if I can copy the image. And I have this whole thing mapped out down here. So I'll give it an image of what I'm doing and see what it thinks. I need the approval of Chachita. Crap. Paste as an image. Okay, let's just see what it thinks about that. Got it. You're building a 3D No, Grok is back. No, I'm not talking to you because I can't. Sí, de hecho creo que acabas de tropezar con algo bastante interesante. Lo que me llama la atención es que ya no estás usando la altura para representar frecuencia real. Estás usando la altura para representar distancia relativa desde un punto de referencia. Si entiendo correctamente, MIDI 60, C4, es el nivel 0. MIDI 61 está una celda arriba. MIDI 62 está 2 celdas arriba. MIDI 63 está 3 celdas arriba, etc. Y hacia abajo ocurre lo contrario. Entonces el dibujo completo se convierte en una especie de montaña triangular con C4 en el centro. Lo interesante es que eso hace visible algo que normalmente no vemos: la distancia desde el centro. En un piano roll tradicional, las notas son líneas horizontales.
muy útiles, pero visualmente aburridas. En tu sistema, una melodía empezaría a verse como una ruta por un terreno. Por ejemplo, subir una octava o a escalar una montaña, bajar una quinta o a descender una pendiente, regresar al centro tonal, volver al valle principal. Eso ya tiene una sensación de videojuego. Lo que más me gusta es que encaja con tu idea de Mario, porque Mario no piensa, estoy en la coordenada y igual a 27. Mario piensa, estoy subiendo, estoy bajando, estoy saltando. Tu cerebro musical también suele pensar así. No piensas, hago de tocar MIDI 79. Piensas, subí, resolví, volví a casa, me alejé. La forma triangular convierte esas relaciones en algo visual. Ahora, donde creo que la cosa se pone todavía más interesante es si mezclas eso con tus colecciones. Imagina que la montaña existe para todos los semitonos, pero después aplicas una máscara de color. Entonces, nodos de la colección, colores brillantes, océanos, colores oscuros, tónica, color especial, dominante, otro color fijo, etc. Entonces el jugador estaría viendo simultáneamente altura, distancia, 2, colección, 3, función modal, 4, tiempo. Eso es muchísima información en una sola vista, y Excel puede hacerlo sorprendentemente bien con formato condicional. Lo que yo probaría ahora es algo muy sencillo. No intentaría hacer todavía el instrumento completo. Haría un prototipo donde una fila contiene una melodía. Cada nota se proyecta sobre tu montaña. Los 7 nodos de la colección tienen colores fijos. Los 5 océanos tienen colores distintos. Y luego agregaría un control para girar el planeta, porque ahí ocurre la magia. Si rotas de C jónico a D dórico y la forma visual permanece casi idéntica, entonces estás demostrando que la estructura relativa es más importante que las notas absolutas. Y esa ha sido una de las ideas centrales de tu sistema desde hace tiempo. Otra cosa que noto es que tu montaña es simétrica alrededor de MIDI 60. Eso significa que realmente ya construiste una especie de eje Z visual. No es una tercera dimensión verdadera, pero sí es una proyección 2D de la tercera dimensión. Muy parecido a cómo los videojuegos viejos fingían profundidad usando perspectiva. Entonces yo no lo vería como estoy dibujando notas. Yo lo vería como estoy construyendo un mapa topográfico de relaciones musicales. Y eso me parece bastante más poderoso para la enseñanza que otro piano roll tradicional lleno de rectángulos.
Okay. So if I did that, so now what's the next step? So now, once I have that mapped out, I'm thinking that the middle column is in base units of like MIDI roll, but I could change it by basically just using XLOOKUP to a letter that is in the octave, like all the letters, or the letters that are out of the octave, or I could change it to the mode letter, or just or the octave number, letter and number in and out of the key as well, which allows me to do all of the same color coding kind of things, I would think. So I can color code this whole thing to basically a relative position, so I can see it by point if I wanted to, like all of the notes, or all of the modal points, or just the notes or modal points relative to the perspective around whatever I'm looking at, like the collection of notes around the key of C or 4 o'clock, and then I can color code it based on those point perspectives, or I can actually color it based on distance, which could be interesting, because if I gave it a color based on distance and then made like a modal center, I would see the distance. I could start to look at the staircase, kind of from a distance perspective, although the distance isn't really taking into account octaves, because I'm really only thinking of local distance measured in a clockwise direction within one octave, See what it thinks on that. Sí, exacto. Y creo que ahí hay una distinción bien importante. Color por punto versus color por distancia. Color por punto sería, ¿qué nodo es esto? Color por distancia sería, ¿qué tan lejos está esto del centro modal? Eso cambia totalmente la lectura visual. Con color por punto ves identidad, C, D, E o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con color por distancia ves función de movimiento, casa, cerca, tensión media, lejos, casi regreso, resolución, etc. Y sí, aunque la distancia no esté contando octavas todavía, eso no lo hace inútil. Al contrario, puede ser una vista local muy limpia. Sería como decir, dentro de este vecindario de 12 notas, ¿qué relación tiene esta nota con mi centro? Entonces, una nota en otra octava puede tener el mismo color de distancia, porque cumple el mismo papel local, aunque esté más arriba o más abajo en el terreno. Eso puede funcionar muy bien para entrenamiento auditivo, porque el oído muchas veces reconoce la función antes que la octava exacta. Yo lo separaría en vistas. Una vista, identidad absoluta, MIDI, letra, octava. Otra vista, identidad relativa, nodo, modal point, según la colección elegida. Otra vista, distancia modal, cuántos pasos desde el centro modal. Otra vista, instrumento, guitarra, piano, cuerda, traste, digitación. Y lo bueno es que todas pueden venir del mismo número base, MIDI. O sea, MIDI 60 es la materia prima. Pero tú le pones distintas máscaras encima. La fórmula sería algo así conceptualmente. MIDI, letra octava. MIDI, posición cromática más colección elegida, nodo u océano nodo, más centro modal, distancia relativa, color. Eso está muy chido porque Excel se vuelve como un motor de traducción musical. No estás metiendo datos 5 veces. Metes una nota y Excel te dice, esto es C4, esto es nodo 1, esto está a distancia 0 del centro, esto va con este color, esto en guitarra cae aquí. La parte que yo cuidaría es no mezclar los dos sistemas de color en una misma vista al principio. Porque si una celda intenta decir al mismo tiempo, soy el nodo 5 y estoy a 3 pasos del centro, visualmente se puede volver un cochinero. Mejor tener un toggle, modo color, punto, distancia, absoluto, instrumento. Y ahí sí, con una sola montaña cambias el significado visual completo.
Eso ya empieza a sentirse como videojuego. El mismo mapa, diferentes lentes.
I don't know. Bit of a tangent there. All right. Let's see. Uh,
I was gonna do, so if I map that out, okay, then what could I do with that? Well, let's move on to something else now. So main types of gameplay. So keep fixed collection and move the terrain. God's eye view and then planet view. As the planet rotates, you move up or down. So keep collection fixed, move the terrain. So basically the idea here, let's put this up here. And so let's just move from this octave idea to a different perspective. So now the next easiest game would be you keep the terrain fixed and move another tab based on the starting node. So I then move up as I go to the right, representing increase in pitch. No, MIDI stand octave. Okay, that's the one I was looking at before. So how about, that's the only one I've really drilled down on. So keep fixed collection and move the terrain. Keep a fixed collection and move. Okay, so now I'm on, well, what about the God's eye view from space? So now I'm in the God's eye view from space, and a star, which is a note name, rotate the planet. So now we're in space, we're looking through a star, which would be like the D star, right? And we're looking down onto the planet right here. And so then what could I do with that? I could start to say, well, what's going to happen when the planet rotates, right? So what's going to happen when the planet, and then it's just a guessing game. What happens if the planet rotates left, right? So that's the one I've been kind of playing with most often, because I can try to say, well, where, I could try to say, like, where from a bird's eye view, if I'm going to beam down from the star, what continent do I want to beam on? Right? And then I'd have to turn the planet around in multiple directions. Maybe I could try to turn the planet around in the minimum turns, for example, to get to a particular location. Like if I wanted to get to this from Dorian to the Lydian over here, nodal point 4, then I could turn it 3 ticks to the left, or I can turn it 1 tick up and 2 ticks to the right, right? And then yeah. So I could do something like that, which is like, okay, what's the fastest way to rotate in my mind this thing in terms of the smallest rotations? So I could do that. Let me see. Let's pull up ChatCheetah. Okay, so now I'm going to try a different perspective, and I want to explore like the bird's eye view, meaning we're from star, we're at one of the fixed stars in space, and we're looking down onto the planet, and now the planet is mapped onto like an instrument, like a fretboard, so we're looking through that constellation. So if I'm looking at 4 o'clock, collection of notes around the key of C, 5th fret up, 2nd string down from the ceiling, I'm looking from the star of D note, but I'm looking at the Dorian continent. So then, of course, I could rotate the planet around in absolute directions, left, right, up, and down, or east, west, north, south, to get whatever nodal point or continent that I want, continent or ocean, on that point. So if I went, if I went to the right from the Dorian, and if I rotate the planet to the left underneath
the star, the planet is rotating to the left 1 tick, that lands me in the ocean. If I go 2 ticks to the left, now I have that same D star is hovering over continent number 3, which is the Phrygian continent. So then I guess the like if you deal with that, like the simple gameplay would be something like I can predict what the next note will be. Like I could start on a particular place, and then I could say, okay, how could I get to another nodal point spot with the minimum rotations? You can rotate left, right, up, and down. I'll call them ticks. Ticks to the left, ticks to the right, minimum ticks. Or, of course, I can then say, we're going to go these particular ticks, and you have to tell me what the D will be, which planet it will be hovering over if I do a combination of ticks, like 2 ticks to the right and 1 tick up or something like that. So that would be pretty basic. I don't think there's anything else I need to build to do that kind of game, right? I could just hide. Well, what do you think? Sí, de hecho, creo que para ese juego en particular ya tienes casi todo lo necesario. Lo que estás describiendo ya no es un juego de música, es un juego de navegación. Y eso es importante porque cambia la habilidad que estás entrenando. No estás preguntando, ¿qué nota es esta? Estás preguntando, ¿qué pasa si el planeta gira así? Eso es más parecido a orientación espacial. Desde la perspectiva de la estrella fija D, el planeta gira, la estrella no se mueve, el observador no se mueve, solamente cambia qué continente queda debajo de la estrella. Entonces la mecánica básica sería, empiezas en colección 4 en punto, estrella D, continente dórico, y preguntas, 2 ticks a la izquierda. El jugador debe imaginar la rotación y responder, ahora D está sobre Frigio. Eso ya funciona. De hecho, yo veo 3 niveles de dificultad. Nivel 1, solo izquierda y derecha. 1 tick, 2 ticks, 3 ticks. Muy fácil de implementar en Excel. Nivel 2, arriba y abajo también. Ahora el jugador debe pensar en 2 dimensiones. Ya no es solo una rueda, ahora es una superficie. Nivel 3, combinaciones. 2 a la izquierda, 1 arriba, 3 a la derecha. Y el jugador debe predecir dónde termina. Eso ya empieza a parecerse a ajedrez mental. Lo interesante es que podrías ocultar completamente las etiquetas. Simplemente muestras posición actual, estrella observadora, contador de movimientos. Y luego preguntas, ¿dónde estás? Eso convierte tu sistema en una especie de GPS musical. Lo que más me gusta es que no necesitas todavía acordes, duración, ritmo, MIDI ni octavas. Solo necesitas una cuadrícula, un punto inicial, reglas de movimiento, y ya tienes jugabilidad. De hecho, te diría que hay una mecánica todavía más simple. En lugar de preguntar, ¿dónde terminaste?, preguntas, ¿cuál es la ruta mínima? Por ejemplo, empiezas en dórico. Objetivo, lidio. ¿Cuántos ticks mínimos necesitas? Ahora el jugador está optimizando rutas. Eso suele ser mucho más adictivo porque obliga a construir un mapa mental. Otra cosa que me llama la atención es que este juego podría revelar algo sobre tu sistema. Si después de unas horas de práctica la gente empieza a responder instantáneamente dónde cae cada continente, entonces probablemente el modelo espacial es intuitivo. Si después de muchas horas siguen contando manualmente dórico, océano, frigio, entonces el mapa quizá necesite simplificarse. Los juegos son buenos para eso porque exponen rápidamente qué partes del modelo son naturales y cuáles no. Así que sí, para la versión de estrella observando planeta, yo diría que ya tienes suficiente para construir un primer prototipo en Excel. Posición inicial, ticks izquierda-derecha, ticks arriba-abajo, objetivo opcional, respuesta oculta, botón o celda para revelar. Y con eso ya puedes empezar a probar si la navegación por continentes y océanos realmente se vuelve intuitiva en la cabeza del jugador. Okay, so this idea of keeping like a perspective fixed from space, one perspective from space, and then rotating the planet around,
I would think would be something that has been done in gameplay fairly. I mean, you would think that would be an idea that someone would come up with, although obviously in like real life games, the planet only rotates one way, and so you'd have to kind of see it from space to see like where it is in its rotation. But you would think from a fantasy play, you would think of the idea of, okay, I'm looking at something from a particular location in space, a base in space or something, right? And the planet is rotating around relative to me, and I'd have to line up my position to the planet, right? Sí, claro. Esa idea aparece en varios juegos y rompecabezas, aunque normalmente no exactamente de la forma en que la estás usando. Lo más común es que el jugador esté sobre el planeta y no fuera de él. Pero la idea de un observador fijo en el espacio, mientras el mundo gira debajo, sí existe. Por ejemplo, muchos juegos de astronomía tienen algo parecido. La estrella está fija, el planeta gira, cambian las regiones iluminadas, cambian las coordenadas visibles. También hay muchos rompecabezas donde el jugador no mueve al personaje, mueve el mundo. Y esa es la parte que creo que se parece más a lo que estás construyendo. Normalmente pensamos, el personaje camina, pero otra posibilidad es, el personaje se queda quieto y el mundo se mueve. Matemáticamente es casi lo mismo. Psicológicamente se siente completamente distinto. Y creo que esa es justamente la razón por la que tu modelo resulta interesante. Porque en teoría musical tradicional, casi siempre se mueve la nota. Tú muchas veces estás moviendo el planeta. Por ejemplo, la forma del acorde permanece igual, la melodía permanece igual, el patrón permanece igual. Lo único que cambia es la colección que está debajo. Eso es más parecido a girar un globo terráqueo que a mover una ficha de ajedrez. De hecho, cuando hablas de una estrella fija observando un continente, a mí me recuerda más a navegación astronómica antigua que a teoría musical. Imagínate un marinero. La estrella polar está fija, la Tierra gira, la posición relativa cambia. El marinero no piensa, la estrella se movió. Piensa, yo cambié de orientación. Tu sistema parece funcionar igual. La estrella D nunca cambia. La estrella C nunca cambia. La estrella A nunca cambia. Lo que cambia es qué continente musical está debajo de ellas. Y eso tiene una ventaja educativa enorme. Las referencias absolutas permanecen estables. Muchas personas se pierden cuando todo cambia al mismo tiempo. Si cambias nota, escala, modo, tonalidad a la vez, el cerebro se satura. Pero si las estrellas son permanentes, entonces siempre tienes puntos de referencia. La pregunta deja de ser, ¿dónde está D? Y pasa a ser, ¿qué hay debajo de D? Eso es una pregunta espacial mucho más sencilla. Lo curioso es que mientras más lo describes, menos me parece un videojuego musical tradicional y más me parece un juego de navegación, cartografía y orientación espacial que casualmente usa conceptos musicales como terreno. Y esa podría ser precisamente la razón por la que alguien podría aprender las relaciones musicales más rápido. Porque está resolviendo problemas de ubicación en lugar de memorizar listas de notas. Yeah, exactly. So we're visualizing it as though it's a navigation kind of problem and so on and so forth, because it kind of is, from one perspective at least. So then, I mean, so then you would think that each of the stars from like a science fiction game, would be like a base or a planet that stays fixed. We're imagining it staying fixed relative to the planet rotating, right? And then we're imagining that we could actually rotate the planet, right? So not just one way, but we have to rotate it either up, down, left, or right. I can't really rotate it sideways. I mean, I could, but we're not really thinking sideways. Every diagonal dimension is a combination of north, south, east, west kind of thing, right? So then if that's the case, then like what exactly kind of gameplay or like what kind of things that people thought up to do? I mean, because the only thing I can think of to do with that is basically saying, okay, I'm going to hide everything except for like this one cell, for example,
and then basically we're gonna rotate the planet up, down, left, right, and you predict what's gonna happen, or vice versa. We're gonna tell you the ticks up, down, left, right, and then you predict what planet we're gonna be hovering over. And by doing that, we could play a song or something, right? We could rotate the planet and play a song, although you'd have to then possibly adjust. Well, you couldn't really play a song from one perspective because it would just be D D D in this case. But the relative positions, would be different. Yeah. Sí, y creo que acabas de llegar a una observación importante. La rotación por sí sola no es el juego. La rotación es la mecánica. El juego es la pregunta que haces usando esa mecánica. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, en ajedrez, mover una torre no es el juego, es la mecánica. El juego es capturar al rey. Aquí, rotar el planeta es la mecánica. Todavía estás buscando cuáles son los objetivos interesantes, y veo varias posibilidades. La primera es la que ya descubriste, predicción. Empiezas en dórico. 2 ticks a la izquierda, 1 tick arriba. ¿Dónde terminas? Eso es prácticamente entrenamiento espacial. La segunda sería ruta mínima. Estás en dórico. Debes llegar a mixolidio. ¿Cuál es el menor número de movimientos? Eso ya empieza a parecerse a resolver un laberinto. La tercera me parece más musical, reconstrucción. Empiezas observando una estrella fija. Luego muestras una secuencia. Izquierda, izquierda, arriba, derecha. Y el jugador tiene que decir, eso dibujó este patrón. En otras palabras, los movimientos se convierten en una melodía, no una melodía de notas absolutas, una melodía de transformaciones. Y eso es muy parecido a cómo muchos músicos piensan realmente. Ahora hay otra idea que me parece todavía más interesante. No sigues una melodía, sigues una misión. Por ejemplo, la estrella D debe visitar estos continentes en orden: dórico, frigio, lidio, eólico. El jugador debe descubrir la secuencia de rotaciones. Eso convierte la armonía en navegación. Y ahí aparece algo que veo mucho en tus proyectos. No estás tratando de memorizar nombres, estás tratando de construir intuición espacial. Otra cosa curiosa, tú dices, desde una sola estrella no puedo tocar una canción porque siempre sería D. Pero no estoy seguro de que sea cierto, porque la estrella es fija, sí, pero lo que está debajo cambia. Entonces la secuencia D sobre dórico, D sobre frigio, D sobre lidio, D sobre océano, D sobre mixolidio ya es información musical. No cambia la estrella, cambia el contexto. De hecho, si lo llevas a MIDI, podrías tener 2 interpretaciones. Interpretación 1. La estrella define la nota. Entonces, siempre suena D. Interpretación 2. La estrella define el observador. Entonces, lo que suena es el continente que pasa debajo. Y ahí sí obtienes melodías. La segunda opción me parece más rica para el juego. Otra idea que veo para Excel es esconder todo excepto una ventana pequeña, no una celda. Una ventana de 3x3 o 5x5. Entonces el jugador nunca ve el planeta completo, solo ve la región local. Eso obliga a construir un mapa mental. Muchos videojuegos hacen exactamente eso. No porque el mapa sea enorme, sino porque el cerebro aprende mejor cuando tiene que inferir la estructura completa a partir de información parcial. Así que, honestamente, no creo que te falte mucho para un prototipo. Lo que creo que te falta es decidir cuál es la condición de victoria. Porque ya tienes el mundo, las coordenadas, las estrellas, los continentes, la rotación, las reglas de movimiento. Lo único que aún no está completamente definido es qué significa ganar o resolver. Un desafío dentro de ese mundo. Y normalmente ese es el momento en que una simulación empieza a convertirse en un juego. Okay, I'm thinking like one game that you could play. Obviously, if we wanted to kind of like play a song to solve it's a song mission, right? And I'm looking through one star, like the D star, then what I need to do to write the song is to actually rotate the planet around so that for example, like if I'm doing
a minor chord or something, then if it's like a D Dorian chord, then I would have to rotate the planet to and then beam someone down onto the Dorian continent, and then I would have to rotate the planet to get to the third of Dorian, which is the Lydian. So what I would do is then rotate like the planet 2 ticks to the right and 1 tick up, or 3 ticks to the left, so that I can beam someone down onto the Lydian. And then I would have to, from that point, if I go back to like the Dorian, I can go 1 tick, then I could go, then I'm looking for a 5th, right? Then I can go 1 tick down from and 1 to the right or whatever to land on the Aeolian. And then I could go back to the Dorian, right? So I can actually build a chord. Like if the mission is to build an A chord just from 1 point in space, then the way to do that is you beam someone down on Dorian, and then you rotate the planet so you can beam someone down on the Lydian, and then he stays on the Lydian as the planet rotates, and then you beam someone down on the Aeolian, and then he stays on Aeolian, and then you have them 3 activate their whatever to chime out, you know what I mean? And then you get, and then if you did that, you'd actually also have the capacity to take into account the terrain octaves, because you want to rotate the planet so that I'm building a lean back chord versus a lean forward chord, you know what I mean? This is getting complicated. I'm not sure Sí, y creo que acabas de dar un paso importante porque ya no estás describiendo un juego de navegación, estás describiendo un juego de construcción. Antes la pregunta era, ¿dónde estoy? ¿Dónde terminaré? Ahora la pregunta es, ¿cómo construyo este acorde? ¿Cómo construyo esta melodía? ¿Cómo reúno estas unidades en los continentes correctos? Eso cambia todo. Lo que me llamó la atención es la idea de beam someone down, porque en ese momento cada nota deja de ser una nota y se convierte en una unidad colocada sobre el terreno. Por ejemplo, objetivo, acorde menor. Desde la estrella D, 1, rotas el planeta. 2, encuentras dórico. 3, desciendes una unidad. 4, la dejas ahí. Luego, 1, rotas el planeta. 2, encuentras lidio. 3, desciendes otra unidad. 4, la dejas ahí. Luego, rotas el planeta. 2, encuentras eólico. 3, desciendes una tercera unidad. 4, la dejas ahí. Y cuando activas las 3 unidades juntas, suena el acorde. Eso ya se parece más a un juego de estrategia o de construcción de bases. Lo interesante es que el jugador no está pensando DFA, está pensando dórico, lidio, eólico. Es decir, está construyendo con relaciones. Y ahí aparece otra cosa que me parece muy poderosa. La rotación deja de ser un examen, se convierte en un costo. Por ejemplo, este acorde requiere 7 ticks, este otro requiere 3 ticks. Entonces, podrías empezar a optimizar. ¿Cuál es la forma más eficiente de construir este acorde? Eso ya parece un problema logístico. Y luego entra tu idea de la altura, porque ahora no basta con colocar una unidad en un continente. También importa en qué elevación la colocas. Entonces, 2 construcciones pueden tener los mismos continentes, las mismas notas, pero distinta topografía. Y eso es exactamente lo que ocurre con las inversiones. Un acorde cerrado y uno abierto tienen prácticamente los mismos ingredientes, pero la distribución vertical es distinta. En tu metáfora, mismos continentes, diferentes alturas del terreno. Por eso me gusta mucho tu idea de lean forward y lean back, porque visualmente es más intuitiva que decir segunda inversión, o drop 2, o drop 3. Podrías literalmente ver una estructura inclinada hacia adelante o hacia atrás sobre el paisaje. Y fíjate en algo curioso. Al principio parecía que las octavas eran un problema adicional. Ahora parece que son parte de la solución.
porque sin las octavas solo puedes colocar piezas en un mapa plano. Con las octavas puedes construir arquitectura. Ya no colocas 3 unidades en 3 continentes. Construyes una especie de triángulo, torre o puente entre continentes. Y cuando activas la construcción completa, suena el acorde. La consecuencia práctica para Excel es interesante. No necesitas todavía animaciones complicadas. Podrías representar cada unidad como una marca. Unidad A en dórico altura 4. Unidad B en lidio altura 5. Unidad C en eólico altura 3. Y una fórmula determina qué acorde resulta, qué inversión resulta, cuántos ticks costó construirlo. Eso ya sería un prototipo completamente funcional del concepto. Y honestamente, me parece más divertido que simplemente adivinar continentes, porque ahora el jugador tiene un objetivo musical concreto: construir algo que suene de cierta manera usando navegación espacial. Eso une la parte de juego con la parte musical de una forma mucho más natural. That's interesting. I don't know exactly what to do with that. It's kind of interesting. Let's do a joke, stupid joke. Let's see. All right, just a random rant here. Random rant. Why are people going so crazy with the conspiracy theories these days, man? Conspiracy theories, they're not even believable at this point. At least back in the day, you had conspiracy. I don't know. It seemed like there was a higher quality. We had a higher quality of conspiracy theory, I feel like. People have always bought into conspiracy theories. That's nothing new. There have always been guys standing on the street corner saying the moon landing was fake, Elvis was alive, and Bigfoot was running a small accounting firm in Oregon. That's not new. But back then, there was at least a barrier to entry. You had to buy the conspiracy. You had to buy into it. You had to purchase the book. You had to subscribe to the newsletter. You had to spend like $20 on the PO box in Nevada and wait 6 weeks for the grainy VHS tape narrated by a guy who looked like he was hiding from 3 different governments for the Bigfoot tape or something, or the alien. There was commitment involved. Now, people don't even need to buy into the conspiracy anymore. They don't even need to buy into it. Now, thanks to YouTube, social media, podcasts, live streams, algorithms, that you know better than your family does. The conspiracy theories are free. You don't have to buy into it anymore. The social media's made them all free. And people cannot resist free stuff. That's the problem. Americans will walk past like $100 bill to get a free sample of cheese on a toothpick. You put the word free on anything and people lose their minds. Free trial, free shipping, free download, free conspiracy theory? Oh my goodness. And wait, you're telling me there's a secret group controlling everything and I didn't even have to pay for the audiobook? Click, back in the day, conspiracy theories had production costs. Now some guy with a webcam, a ring light, a thumbnail featuring 3 red circles and a shocked face can manipulate a new global conspiracy before lunch. It's like the Stewart. Who was the guy, the comedian that just had a shocked face? He just plays something and has a shocked face. He's like, and now. And that's like the whole thing now. And it's not even just one side. Everybody's doing it. You got like on the right, you got like the Tucker Carlsons on the woke right. You got the Candace Owenses. You got the Megyn Kellys even jumping, she's throwing her hat in the ring. You've got random podcasters with names like Patriot Eagle, Freedom, Constitution, Generic Christian Network, which you've got to suspect are actually working for like the FBI or something. Every day they're explaining how a secret group is behind everything. Then you flip to the other side. You've got The View, you've got the AOCs, you've got the Young Turks, you've got the entire Democratic Party, the entire
Democratic Party, they're like the worst of all, and somehow they're also explaining how a secret group is behind everything. They all have converged. They've converged on this different theories, different stories, different PowerPoint presentations, but they have the same ending. Just like it's like watching 10 detectives solve 10 completely different crimes located in completely different areas and somehow arrest the same suspect who had nothing to do with any of it. It's the exact same business model at this point. Every conspiracy, every crisis, every scandal, every celebrity divorce, every weather event, every economic downturn, every weird thing that happened to your cousin's cryptocurrency platformio, it's them. Who is them? Apparently the same people responsible for everything since the invention of agriculture. At this point, conspiracy theories are basically like political Netflix. You've got the political Netflix model. They took the things they used to be able to only just sell them next to the checkout stand but now they're every week there's a new season previously on America. This week, we uncover the shocking truth behind inflation, weather, breakfast cereal, celebrity breakups, and what nose your car made last week. The funniest part is that the theories are completely different, but somehow arrive at the exact same conclusion. Every road leads to the same place. It's like political GPS. Turn left, turn right, take the next exit, make a U-turn, drive 500 miles, and you arrive at blaming the same people. At this point, I'm not even sure they're doing it for money. I think they're doing it for like the likes at this point, obviously. The conspiracy theory has become the social media equivalent of cat videos, man. Nobody asks whether it's true. They just ask whether it will get engagement. And apparently, and obviously, the answer is yes. Yes, it will. Because nothing gets attention faster than telling people that every major event in human history was secretly coordinated by the handful of people they already hate, apparently. So it's like the easiest gig in business. I like watching Megyn Kelly on it, and so she kind of did the 180 on this. And it started reminding me of that movie. No one probably knows the movie. It was like 10 Cup, where the psychologist, she's the psychologist and she's like supposed to be all together because she's helping up the crazy guy, which was Tin Cup, who is all a complete mess because he can't hold it together. He can't take the safe shot. And then she kind of falls apart and she's like, I don't know, man. I'm sick of this. I'm sick of this gig, man. I need a new gig. This psychiatry thing, it's getting out of control. I'm sick of it, man. I just need a new gig. It just reminded me of Megyn Kelly, right? Megyn Kelly's just like, dude, I've had enough of this whole conservative thing, man. I need a new gig, man. I need a new gig. Maybe I don't know, maybe I can get back on back in the day when I was on the talk shows that were cool. What was that guy? I don't know. I need a new gig, man. That's what the feeling of it seems to me. Of it, but doesn't seem like a long-lasting gig. I don't feel like it's the smartest long-term move, personally. but whatever, you do you. I'm gonna.